Hi everyone. 안녕하세요 여러분. We're Ray. and Jin. And today, what are we doing? 저희 오늘 미네소타에서 온 저희 아내가 미네소타에서 가장 유명한 음식이고 한국 사람들이 가장 좋아할 만한 음식이 있다고 그래가지고 여기로 왔어요. So what are we eating? We're eating the famous Juicy Lucy. Juicy Lucy? You know what that is? Juice? Or meat? Meat? It's in this building here. Where? Do you know where the front door is? This? Yeah. Is it like a bar? What do you think? It's called Matt's Bar. Obviously, it's a bar. Original juice. Oh, I think they spelled juicy wrong. It's on purpose. They forgot about I. I think it's closed. It's not. Are you sure this is the place? Yep. You can't even see inside. Oh, There's I nothing. see someone. They're waiting. It's like 11:30. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean There's so many people. test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone frog. 여기는 현금만 받는다고 그래가지고 현금 유출했어요. 혹시 미국 로드트립 같은 거 하실 생각 있으신 분들은 각 주마다 되게 햄버거 부심이 굉장히 많아서 꼭 잘하는 햄버거집이 하나 이상은 꼭 있거든요, 지역마다. 이렇게 햄버거 투어 하시는 것도 굉장히 좋은 아이디어인 것 같아요. So there's so many different types of foods that we can eat in Minnesota that are really famous, but the number one most famous food in Minnesota is the Juicy Lucy. Wow. And although there's like debate about which restaurant was the origin, in my opinion, this place, Matt's Bar, is the original Juicy Lucy. They've been making it since the 1950s, and as you can see, this restaurant is still completely packed, even though it's some random time on a Monday morning. So you know it's good if they've been this busy for the past 70 plus years. I've never actually had it before, so this is a new experience for me. So Jin and I are both trying it for the first time. Hopefully it's good. I've only heard good things, so. But they said it's gonna take like 30 minutes. There's so many people here, so we have to wait 30 minutes to get our food. I'm hungry. Give me my food. 저는 미국에서 밥 처음 와보거든요. 미국에서는 술을 21살부터 마실 수 있어가지고 저는 바를 와볼 기회가 없었는데 저희랑 밥 처음 와봤어요. 여기 장사가 굉장히 잘 돼가지고 좀. Dude, how's it going with you? Are you ready? Yeah, we're ready. We'll just get 2 Juicy Lucy's and do you want fries or anything? Yeah, can we get one? Oh, actually, I've never been here before. Let's do a half order. We can do a half order. Can we get a half order of fries? And I heard you say to someone else that you can put onions on the burger. Can we get onions as well? And pickles come on it? Sure, that's fine. Yeah. And you want a beer too? Yeah, blue tone? The Lonely Blonde? Yeah, Lonely Blonde. Yeah. And that's it. Anything for you? No, just water if that's okay. Thanks. 방금 저희가 촬영하고 있는데 갑자기 웨이터분 오셔가지고 주문을 했는데 주시르시 2개에다가 반 개짜리 프라이 시켰어요. 미국에서는 프라이 진짜 큰 거 시키면은 이만큼 나오니까 조심하셔야 돼요. 다 못 먹어요. 감자 거의 한 10개 정도 분량으로 나와요. 미국에서는 햄버거 부심이 엄청나잖아요. 뭐 서부에서는 뭐 인앤아웃이 가장 맛있다, 동부에서는 뭐 쉑쉑이 맛있다, 뭐 어디는 파이브가이스가 맛있다, 되게 말이 많은데 미네소타는 주시루시가 되게 유명해요. 주시루시 햄버거 처음 들어보신 분들은 뭔지 모르시겠지만 특이한 점은 한국 치즈 돈가스처럼 고기 사이에 치즈가 들어가 있어요. 그래서 한번 베어 물면은 치즈가 이렇게 용암처럼 흘러내린다고 그러더라고요. 그래서 이름이 주시 루시예요.
뭐 햄버거가 뭐 거기서 거기다라고 하실 수도 있겠지만 미국에서 여러 가지 햄버거 맛 보시면은 진짜 각자 다 이렇게 맛이 다 다르고 굉장히 맛있어요. 그리고 뭐 전 세계적으로 다 똑같겠지만 장사 잘 되는 원조집들은 다 이렇게 서비스가 이렇게 좀 불친절한 것 같아요. 막 어떤 분은 막 웨이터 잡으려고 막 이렇게 손드는데 막 그냥 무시하고 가니까 막 이렇게 막 포기하신 분들 되게 많아요. That's right. There you go. Take a small bite on your juices. It's very hot cheese in the middle of them, so be careful, okay? 미국 하면은 이렇게 딱 떠오르는 이렇게 음식이 없잖아요. 근데 그래도 미국도 나름 이렇게 주마다 이렇게 딱 유명한 음식들이 있어요. 예를 들어서 뉴욕 피자, 아니면은 뭐 시카고 딥대시 피자, 아니면 뭐 워싱턴 치킨 테리야끼, LA 갈비 이런 것처럼 유명한 음식이 있는데 미네소타에는 바로 이 주시 루시라는 햄버거가 가장 유명하대요. 웨이 말로는. 저는 처음 들어보는데 웨이가 이게 가장 유명하다고 하니까 한번 먹어보러 여기 왔어요. 딱 봤을 때는 심플하게 고기, 양파, 피클 끝. 되게 심플해요. 와, 이거 봐봐요. 제가 아까 말씀드렸죠. 여기는 진짜 감자튀김 양 엄청나기 때문에 하나 시키면 진짜 낭패봐요. 이만큼 나와요 진짜. 반만 시켰는데도 이렇게 나와요. 한국 패스트푸드점 라지 사이즈 2개 쏟아부은 양이에요. 이 조그만 햄버거가 8.75불이에요. 여기다가 텍스 내고 팁 주면은 이 조그만 햄버거가 15,000원이 넘어요. 근데 여기는 한국에서 장사 잘 되는 집 심법보다 더 심한 게 카드도 안 받고 현금만 받아요. 이게 진짜 맛있으면 제가 인정할게요. Oh, it's really crispy. They look like McDonald's fries, but they're actually crispy, not soggy like McDonald's. I see. Yeah, McDonald's one is soggy. Like, wow, it's good. 15,000원짜리 햄버거 한번 먹어볼게요. 한 입에 한 2,000원이에요. 여기 안에 있는 치즈가 진짜 풍미가 엄청 깊어요. 와, 이 햄버거가 역시 진짜 방금 만든 걸 먹어야 진짜 맛있어요. 고기도 이렇게 겉은 바삭바삭하고 속은 되게 부드러운데 안에 치즈까지 흘러나와서 되게 풍미가 되게 깊어요. Are you gonna eat the whole thing before I even take a single bite? I came here for this. Oh, it's actually heavy compared. I thought it was gonna be kind of a light burger, but this one's it's heavy, man. This patty is really thick. 이거 뭐 고기가 빵반 고기반이에요. So they make it here. They put the cheese inside themselves, so you know it's gonna be good. Let's try this thing. She said to take a small bite at first because it's gonna be really hot on the inside. Okay. Look at that. It's just a whole center of liquid cheese. Oh, the cheese flavor is really good. 개인적으로는 햄버거 먹을 때 야채 이렇게 많이 들어있는 거 별로 안 좋아하거든요. 그냥 이렇게 고기랑 치즈랑 뭐 양파 정도 들어간 걸 되게 선호하는데 그래서 그런지 되게 맛있어요. 뜨거워요. 조심해. 누가 미네소타에서 가장 유명한 음식이 스팸이다 막 이러는데 미네소타 오시면 이거 한번 드셔보세요. 오바마도 이렇게 줄 서서 먹을 정도로 유명한 햄버거 먹을 수 있었다는 게 되게 상징적인 것 같아요. Jin said it's so simple, but even though it's simple, it has a lot of flavor. It doesn't just taste like regular cheese just shoved in the middle. It has some interesting, almost like Thousand Island dressing. It's really good. But really messy. It's just dripping down. And it's not on the menu, but you can ask for grilled onions on this, so I would definitely recommend adding those. So good.
미국 햄버거들은 뭐 물론 패스트푸드점도 많지만 이렇게 신경 써서 만든 도매 햄버거집이 되게 많아요. 근데 그런 데 가면은 이렇게 맥주도 같이 팔거든요. 한국에서는 뭐 술안주로 삼겹살 소주를 굉장히 선호하잖아요. 근데 미국에서는 피자 맥주나 피자 햄버거를 굉장히 선호하는 편이에요. 그럼 이렇게 맥주랑 같이 드셔보시는 것도 되게 느끼함도 많이 잡아주고 굉장히 좋은 것 같아요. Thank you so much. Have a great day. You too. You too. So how do you feel about Minnesota's most famous food? 되게 인상 깊었어요. 이렇게 미국 바의 분위기를 느끼면서 햄버거 먹을 수 있는 곳이 그렇게 많지 않거든요. 그리고 오죽하면 전 대통령 오바마까지 와서 기다려서 먹었을 정도니까 여기 뭔가 있는 집인 거예요. 그리고 여기 저희 평일에 왔는데도 이렇게 사람이 많은 거 보면은 주말에 오시면은 아마 오래 기다리실 각오하고 오셔야 될 것 같아요. So anyway guys, I think that's where we should end today's video. Like always, don't forget to like, subscribe, and leave a comment on this video letting us know what you want to see next time, and we'll see you in the next video. Bye! 안녕히 계세요. I'm so cold. Let's go. Let's go. It's snowing. Oh, say can you see